Now, all of you, please try to solve this example along with me. But if you observe that in the circuit diagram, here one current source is there. आपण हा करंट सोर्स एका क्लोज लूप मध्ये घेऊ शकतो का? पहिला प्रश्न. Yes or no? No. Absolutely no. Because the voltage source is related to the two things. One is EMF sources and second one is IR drops. Is it right? So the thing is that we can consider this 2 ampere current while assuming the direction of a current, but we cannot consider this branch in one of the closed loop here. Okay, so our first steps is give the label. I say that A, B, C. You can try to solve along with me. E, F, Z, and that H. This is my first steps. Then the second part is assume the direction of current. Now I assume that current I start its journey from positive terminal of this 10-volt battery. When this current I comes at point D, it flows through the point C. When the current I comes at point C, this I has its two different path. One I say that it is a I1, and here I say that this is a I minus I1. Now when this I1 current, it comes at point B, can I divide this I1 current in two branches? Yes or no? Yes or no? No. No, because the 2 ampere current is already comes in the point B, and from this path that I1, that current we have to consider here. So what is that outgoing current from point B? Which is becomes 2 plus I1. I1. When this 2 plus I1 comes at point G, what current will return to the negative terminal of this 2 ampere current? 2 ampere. Which is 2 ampere. And what current it will flow towards the point F? I1. It's I1. Now for this I1, from this 15 ohm branch, I minus I1 it comes, and from the point G that I1 current it comes. So what is the outgoing current for point F? I. It's I, and it will return to the negative terminal. Circuit property is not changed. Now how many unknowns are here? Unknown variable of a current? 2. 2. Which is equal to 2. It means that we have to consider two closed loop. Out of that, we have assumed the current I from this 10-volt battery. It means that it is our duty to consider this 10-volt branch in one of the particular closed loop. Let me consider now. Here I consider the first closed loop. Let me give that the label C, D, E, F, and C. And I trace that loop in a clockwise direction. And I will start according to, this is the actual sequence. And in this way, I can start my journey from point C. But before that, I think the one thing is missing from our side, which is nothing but the polarity of a resistor. Now see that first we have to decide that polarity. Now when this current I enter into this 10 ohm resistance, this is a positive, this is a negative. This I minus I1 enter from this end, leave from this end. I1, it will enter from this end, leave from this end. 2 plus I1 enter from this end, leave from this end. And now we start to trace the loop in a clockwise direction, and I start the journey from point C. So definitely we have to move towards the point D. This is a sequence. When we move from point C to D, we actually move from negative to positive terminal for this 10-volt battery. So the outgoing sign is a positive. Is it right? And then the voltage drops across this 10 ohm. For that, try to search that current flowing through this 10 ohm. What is that current flowing through this 10 ohm? It's I. So I can write here 10 I. Okay.
Then D point to E point, we move from positive to negative for this 10-volt battery. So outgoing sign is negative. So I say that it's a 10-volt. Then E point to F point, nothing is present. F point to C point, we move from negative to positive. So outgoing sign is a positive. I can write 15 in bracket I minus I1, which is equal to 0. Then I can try to write this equation systematically. So I can try to multiply 15I minus 15I1, which is equal to 0. So I can write 25I minus 15I1, which is equal to 10, equation number 1. Sir, Yes, please. 10 minus 10 I येणार ना voltage 10 आणि current across minus 10 I. कुठल्या स्टेप्स बद्दल बोलताय तुम्ही, मला एकदा क्लिअर करा. मला तुमचा डाऊट नाही लक्षात आला. ह्याचे इक्वेशन चुकलंय का? हॅलो हॅलो सर क्लोज्ड लूप CDEFC कन्सिडर करा, मग इक्वेशन 10 minus 10 I येणार ना. नाही, मला अजूनही प्रश्न क्लिअर झाला नाही. कुठलं लूप? हेच लूप कन्सिडर करताय ना तुम्ही, CDEFC. तुम्ही अनम्यूट करा पहिल्यांदा स्वतःला. हा, आता आता म्यूट करू नका तुम्ही स्वतःला, जोपर्यंत मला तुमचा डाऊट क्लिअर होत नाही तोपर्यंत. ठीक आहे, आता मला सांगा व्यवस्थित, हळूहळू सांगा. सांगताय का? सर मला ते फर्स्ट स्टेप नाही करू. ही स्टेप्स, ही ना, ही ह्या ही. हा ठीक आहे, हा ठीक आहे. बघा आता आपल्याला, मला सांगा, तुम्हाला करंटची डायरेक्शन अज्युम्ड डायरेक्शन कळाली आहे? हा सर. अनम्यूट करू नका तुम्ही, म्यूट करू नका तुम्हाला. आता जोपर्यंत प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत तुमचं तसंच राहू द्या. ठीक आहे, पहिल्यांदा त्याच्यानंतर पोलॅरिटी डिसाइड झालेली ती कळाली आहे? बर, आपण क्लोज लूप कोणतं घेतलंय? CDEFC, बरोबर आहे. आणि कसं ट्रेस केलंय? क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये. म्हणजे मला सी कडून डी कडे जाणं अपेक्षित आहे, बरोबर आहे. मग सी कडून डी कडे जात असताना मध्ये 10 ओमचा रेझिस्टन्स आहे, बरोबर आहे. मग 10 ओमचा रेझिस्टन्स आपण कसा मूव्ह होतोय सी कडून डी कडे जाताना? निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. म्हणजे आउटगोइंग साइन कोणतं झालं? पॉझिटिव्ह. म्हणून मी इथं पहिल्यांदा पॉझिटिव्ह लिहिलं. आता या 10 ओहम रेझिस्टरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काढायचं आहे आणि ते आपण ओम्स लॉ न काढणार, I इंटू आर. मग आता मला सांगा, या 10 ओम मधून कोणता करंट आपण अज्युम केलाय? I. मग I इंटू 10, म्हणून मी इथं काय लिहिलं? 10I. लक्षात आलं? आता डी पॉइंट कडून ई पॉइंट कडे जातोय, म्हणजे त्याच्यामध्ये आहे 10 व्होल्टची बॅटरी आणि ती मूव्ह होतोय आपण पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. आउटगोइंग साइन कोणतं झालं? निगेटिव्ह. इथं निगेटिव्ह लिहिलं आणि 10 लिहिलं, कारण ते व्होल्टेज आहे ना डायरेक्ट. त्याला मल्टिप्लाइड आय न करायची काय गरज आहे? आपल्याला व्होल्टेजच पाहिजे. लक्षात आलं का? येस ऑर नो? येस. आता त्याच्यानंतर ई पॉइंट कडून एफ कडे काहीच नाही. आता एफ पॉइंट कडून सी पॉइंट कडे जात असताना मध्ये आहे 15 ओमचा रेझिस्टन्स आणि तो कसा मूव्ह होतोय? निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. आउटगोइंग साइन कोणतं झालं? पॉझिटिव्ह. मग आता त्याच्यातला व्होल्टेज ड्रॉप कसा काढणार? 15 ओमचा. त्यातून फ्लो होणारा करंट आपण अज्युम केलाय I मायनस I1, बरोबर आहे. म्हणजे करंट इंटू रेझिस्टन्स, म्हणजे 50 इन ब्रॅकेट I मायनस I1 इज इक्वल टू 0. आता काय अजून डाऊट आहे सांगा? आहे का डाऊट? आता आलं लक्षात? ओके. नाउ
let me consider that another one closed loop. बघा मी प्रत्येक वेळेस प्रत्येक स्टेप्स रिपीट करतोय तुम्हाला ते थोडंसं सोपं जाण्यासाठी. ठीक आहे, मी दुसरं लूप कन्सिडर करतोय सी एफ जी बी सी आणि आपला मूव्ह होण्याचा सिक्वेन्स पण हाच आहे का तर आपण अँटी क्लॉकवाईजच आपण डिसाइड करूया. ठीक आहे, म्हणजे मला सी पॉइंट कडून एफ पॉइंट कडे यावं लागेल क्लॉकवाईज मूव्ह होण्यासाठी. मग ज्यावेळेस मी सी पॉइंट कडून माझी जर्नी स्टार्ट करतोय दुसऱ्या क्लोज लूप साठी त्यावेळेस मी एफ पॉइंट कडे जाताना मध्ये 15 ओमचा रेझिस्टन्स आहे आणि तो कसा मूव्ह होतोय पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. सो दॅट माझं साईन काय झालं आउटगोईंग साईन निगेटिव्ह 15 करंट इज आय मायनस I1. आता एफ पॉइंट कडून जी पॉइंट कडे काहीच नाही. जी पॉइंट कडून बी पॉइंट कडे जाताना मध्ये आहे 5 ओमचा रेझिस्टन्स आणि तो मूव्ह होतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. मग पहिल्यांदा साईन देऊन ठेवायचं. मग आता त्याच्यानंतर त्याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप काढायचा. व्होल्टेज ड्रॉप साठी आय इंटू रेझिस्टन्स आणि करंट किती आहे 2 प्लस I1. आता बी पॉइंट कडून सी पॉइंट कडे जायचंय त्याच्यामध्ये आहे 5 ओमचा रेझिस्टन्स आणि आपण कसा मूव्ह होतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो आउटगोइंग साइन इज अ पॉझिटिव्ह. सो दॅट resistance is a 5 and what is that value of current? It's I1 which is equal to 0. लक्षात आलं का बघा? Yes or no? Yes, sir. Okay, and then I simplify these things. 15I plus 15I1 plus 10 plus 5I plus 5I1 which is equal to 0. So I can write here minus 15I. When I transfer to other side it should be 15 plus 15I. आता हे 15I1 हे 5I1 आणि हे 5I1 म्हणजे किती झाले बघा 25I1 झाले. ते मी दुसऱ्या साईडला ट्रान्सफर केलं तर ते झालं निगेटिव्ह आणि प्लस 10 इज ॲज इट इज. इक्वेशन नंबर 2. and now from this equation number 1 and 2 we can solve this equation by using the calculator. So we will get that answer of I and I1. 0.25 0.25 ampere I1 minus minus 0.25 minus 0.25 25. आता आपल्याला प्रश्न काय विचारला ते बघा. प्रश्न विचारलेला आहे करंट फ्लोइंग थ्रू द रेझिस्टन्स 15 ओम. आता 15 ओम मध्ये डायग्राम मध्ये बघा कोणता करंट आपण अज्युम केलाय I minus I1. मग इथं तुमचं लिहिणं अपेक्षित आहे करंट थ्रू 15 ohm is equal to I minus I1. आता I करंट किती आहे 0.25 minus I1 करंट किती आहे minus 0.25. So minus minus it become plus. So can I say that it's a 0.50 ampere? Is it that clear? Yes or no? Yes, sir. Take a note of these things. Let me consider that the first closed loop A, B, C, H and A. Is it right? आणि आपण ते तसं स्ट्रेस करणार आहोत. आपण क्लॉकवाईज स्ट्रेस करणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे मला ए कडून बी कडे जायचंय. मग ए कडून बी कडे जात असताना मध्ये आहे 2 व्होल्ट बॅटरी. मग ते कसं मूव्ह होतोय आपण पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. आउटगोइंग साइन इज अ निगेटिव्ह मायनस साइन. पहिल्यांदा साइन डिसाइड करायचा. ठीक आहे, देन व्होल्टेज इट्स अ 2. देन बी कडून सी कडे काहीच नाही. आता सी कडून एच कडे जात असताना 2 कंपोनेंट आहेत. पहिला कंपोनेंट आहे 5 ओम रेझिस्टन्स. मग सी कडून एच कडे जात असताना आपण मूव्ह होतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो साइन इज अ पॉझिटिव्ह. and what the value of current it flows through the 5 ohm? It's I1. So I can write 5 I1. Then next
we are moving from positive to negative to this 10-volt battery. So the outgoing sign is a negative. Okay. Its voltage is 10. आता H मध्ये आलो. आता H मधून A कडे चाललोय आपण. मग आपण जातोय मूव होतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. So the outgoing sign is a positive. It's a 3 and that current flowing through this 3 is a I, which is equal to 0. Is it right? And now here I can write 3I plus 5I1, which is equal to 12, equation number 1. आता टर्म्स जे आहेत मी इकडून इकडं तिकडून इकडं जे करतोय की मी असं कन्सिडर करून करतोय की ते तुम्हाला लक्षात येत आहे की नेमकं मी कशा स्टेप्स लिहितोय ते. Okay, you should be very expert in that. Then another one closed loop. Closed loop. आपल्याला ही जी FG तर ब्रँच आपल्याला कोणत्याही क्लोज लूप मध्ये घेता येणार नाही कारण FG या ब्रँच मध्ये करंट सोर्स आहे. आता दुसरा क्लोज लूप आपण घेऊया H C D E and H, this closed loop, and again I trace this closed loop in a clockwise direction. आता क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये ट्रेस होत असताना मला स्टार्ट करतोय H पॉइंट कडून, मला जायचंय C पॉइंट कडे. बरोबर आहे. मग मी H पॉइंट कडून C पॉइंट कडे जात असताना आता मी मूव्ह होतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो आय कॅन राईट +10. Positive to negative, I can write -5I1. Then negative to positive, I say that +6 into bracket I minus I1. Okay, good. Then E2, again H, I will move from negative to positive. So it should be +8 into bracket 2 plus I minus I1, which is equal to 0. Now let me simplify these things. 10 minus 5I1 plus 6I minus 6I1 plus 16 plus 8I minus 8I1 is equal to 0. Now rearrange this equation. So here 6I, then 8I. So can I write it down here? 8 plus 6, 14I plus 14I. Then minus 5I1 minus 6I1 minus 11I1 minus 11I1 minus 8 minus 19I1 plus 10 and plus 16, which is equal to 26, but if I transfer to other side, it should be minus 26. Equation number 2. Now, from equation 1 and 2, give me the value of I and I1. 0.77. Okay. 1.93. 1.93. Okay, good. And now we have to find out the current flowing to this 6 ohm resistance. कोणता करंट आपण अज्यूम केला आहे? I minus I1. Current through 6 ohm is equal to I minus I1. Is it right? Which is equal to 0.77 minus 1.93, which is equal to minus 1.16. minus 16 एम्पियर. आता इथं मायनस साइन काय इंडिकेट करताय? wrong current direction. Assume the current direction is a wrong, but the magnitude is same. Not necessary to mention here. आपल्याला magnitude मिळाली, पुष्कळ झाली. ठीक आहे? So please take a note of these things. So please concentrate here. I will try to solve this example because this is little bit different type of a numerical here. How to solve this numerical? For that, you please give that attention. Don't write it down. I will give the sufficient time to note down. Okay. Now, before going to start to solve this numerical, just have that little bit analysis of this circuit diagram. If you see that here, you will observe that one closed loop A, B,
CDA हे पहिलं क्लोज लूप आहे. इज इट राईट? सेकंड क्लोज लूप इज EFGH and E. These are the two closed loops. आणि त्या दोन क्लोज लूपला जोडणारा एक व्होल्टेज सोर्स आहे जो 10 व्होल्ट आहे, जो पॉइंट बी आणि एच मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. बरोबर आहे. मग आता माझे 3 क्वेश्चन्स आहेत. या सर्किट डायग्राम वरून माझे 3 क्वेश्चन्स आहेत. माझा पहिला क्वेश्चन असा आहे की हा 10 व्होल्ट बॅटरी करंट सप्लाय करणार का? नाही, माझा प्रश्न जरी असला तरी आन्सर तुम्ही द्यायचा आहे. येस ऑर नो? बेसिक प्रॉपर्टी काय आहे बघा आपल्याकडे. करंट कधी सप्लाय करू शकते एखादी बॅटरी? जर त्याच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल मधून करंट बाहेर पडला तर तो करंट निगेटिव्ह टर्मिनल कडे येण्यासाठी मार्ग हवाय तर करंट सप्लाय करेल. म्हणजे तरच क्लोज लूप त्या व्होल्टेज सोर्सच्या अक्रॉस क्लोज लूप बनेल आणि मग तो करंट सप्लाय करेल. जर करंट हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल मधून बाहेर पडलाय परंतु निगेटिव्ह टर्मिनलला येण्यासाठी त्याला मार्गच नाहीये तर ती बॅटरी करंट सप्लाय करू शकते का? नो. नो. नाही. आता मला सांगा, या डायग्राम मध्ये अज्युम करा ना पॉझिटिव्ह टर्मिनल मधून करंट बाहेर पडलाय, निगेटिव्ह टर्मिनल मध्ये यायला करंटला मार्ग अवेलेबल आहे का नाही? नाही. नो. नो. बघा बघा इथं बघा, पॉझिटिव्ह टर्मिनल मधून बाहेर पडला, जरी म्हणतो तो डिवाइड झाला नाही, तो इथून फिरून यायला, अहो निगेटिव्ह टर्मिनल मध्ये त्याला यायला मार्गच नाहीये इथं. म्हणजे हा 10 व्होल्ट बॅटरी हा कुठल्याही क्लोज लूपला करंट सप्लाय करणार नाही. हे पहिल्यांदा क्लिअर होणं गरजेचं आहे. लक्षात येतं मी काय म्हणतोय ते? ही झाली पहिली गोष्ट. आता दुसरा माझा क्वेश्चन असा आहे, सपोज आपण अज्युम केलं 20 एम्पियर मधून आय करंट हा बाहेर पडलेला आहे. मग आय करंट ए पॉइंट कडून बी पॉइंट मध्ये येईल, त्यावेळेस तो आय करंट या दोन ब्रांचेस मध्ये डिवाइड होईल का? नाही. का होणार नाही? आता कारण की बी पॉइंटला 10 व्होल्ट कनेक्ट आहे. नाही, मग तो करंट डिवाइड होण्याचा काय संबंध आहे? आता जरी आपण म्हणलं करंट डिवाइड झाला, बर मी ह्याला म्हणतो I1 आणि ह्याला काय म्हणतो I2, परंतु हा I1 आणि I2 हा I चा पार्ट असणार आहेत, बरोबर आहे? निगेटिव्ह टर्मिनल पर्यंत पोहोचणार नाही. हा, मग I1 पोचेल, I2 I2 हा इथून फ्लो होऊन पुन्हा इकडेच कसा जाईल? ज्या मार्गाने करंट आलाय पुन्हा त्याच मार्गाने, म्हणजे एकाच ब्रांच मधून दोन अपोजिट डायरेक्शन मध्ये. म्हणजे या ठिकाणी करंट I1 ला निगेटिव्ह टर्मिनल कडे जाण्यासाठी हा I2 इथे डिवाइड होणारच नाही. लक्षात आलं? हा दुसरा प्रश्न असा आहे की पहिल्या लूप मधून करंट डिवाइड होऊन दुसऱ्या लूप मध्ये जाणार नाही. हे तुमच्या लक्षात आलं. म्हणजे आता मला सांगा, ह्या 6 ओहम मधून कोणता करंट फ्लो होतोय? आय. मग ह्या 5 ओहम मधून कोणता करंट फ्लो होईल? आयच होईल. यास 9 ओहम मधून आय, आणि तोच करंट रिटर्न होणार आहे. म्हणजे तो करंट इकडे डिवाइड होणार नाही. लक्षात येते? म्हणजे हे 3 रेजिस्टर्स कसे झाले आता? सेरीज. ठीक आहे. आतापर्यंतच्या डायग्राम मध्ये ही डायग्राम थोडी वेगळी आहे. का तर मी सांगतो की हे तिन्ही रेजिस्टर इथं सेरीज मध्ये आहेत. मग असं कोणतरी असं म्हणेल की सर हा इथं एक कॉमन पॉइंट आहे, पण तो कॉमन पॉइंट दुसऱ्या ब्रांचला कनेक्ट आहे की, परंतु ती ब्रांच फक्त नावारूपाला आहे. ती ब्रांच करंट सप्लाय पण करत नाही आणि करंट घेऊन पण जात नाही. म्हणून तर मी म्हणलं की ही सर्किट डायग्राम थोडी वेगळी आहे. लक्षात आहे? म्हणजे इथं हे तिन्ही रेजिस्टर्स ऍक्च्युली
सिरीज मध्ये कनेक्ट आहेत आणि ही 10 व्होल्टची ब्रँच हा करंट सप्लाय पण करत नाही आणि करंट वाहून पण घेत नाही. म्हणजे ती तिथं आहे काय नाही काय, नो डाऊट अबाउट इट. फक्त त्या 2 पॉइंट मध्ये व्होल्टेज मात्र तेवढं आहे 10 व्होल्ट. आता हा दुसरा क्वेश्चन झाला. आता तिसरा क्वेश्चन. आता आपल्याला कळालं की या पहिल्या लूप मध्ये 20 व्होल्ट मुळे जो करंट आहे तो एबीसीडी या लूप मध्येच फिरतोय. तसंच या 40 व्होल्ट मुळे सपोज मी असं अज्युम केलं की करंट I1 आहे. आता मला सांगा I1 करंट हा F पॉइंट कडून E पॉइंट कडे जाईल, E पॉइंट कडून H पॉइंट कडे जाईल, त्यावेळेस तो करंट या आणि या ब्रँच मध्ये डिवाइड होईल का? नाही. आता तुमच्या लक्षात आलेलं आहे की करंट डिवाइड होणार नाही. सगळ्याचा सगळा करंट हा 7 ओम मधून होणार. म्हणजे हा I1 करंट 8 ओम मधून पण फ्लो होणार, 5 ओम मधून पण फ्लो होणार आणि 7 ओम मधून पण फ्लो होणार. Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. Due to that urgent work, I just stop in between. Now, the third thing, it is also get it. Okay. So now, how to solve this example? Now, let me try to clear all these things here. So as you know that, suppose I consider that this is the first closed loop and this one is a second closed loop. Now, suppose I consider that a current I1, it starts from the positive terminal of this 20 volt battery. So the current I1 should return. Is it right? And these are the polarity now: positive, negative, positive, negative, positive, negative. Now for the first loop, I say that for closed loop A, B, C, D, A, can I say that the total resistance of this loop, which is equal to 6 plus 5 plus 9, wow, how much is that? It's a 20. Is it right? Now the total resistance, we know that. Can we calculate that I1 current? Yes or no? So we apply that Ohm's law. V1 is equal to I1, okay, into RS1. Now V1 is 20. I1 we have to find out, multiplied by RS1, it's a 20. So can I say that I1 is equal to 1 ampere? Is it that clear? Yes or no? Yes, sir. Now, here
we consider that the voltage across this 6 ohm is a V1, voltage across this 5 ohm is a V2, and voltage across this 9 ohm is a V3. So can we calculate that V1? V1 is equal to I into R, means 1 into 6, which is equal to 6 volt. Similarly, V2 is equal to 1 into 5, which is equal to 5 volt. And V3 is equal to 1 into 9, which is equal to 9 volt. Okay. And now let me consider that another one closed loop, E, F, Z, H, E. Is it right? And now here I consider that this is a closed loop second and current is a I2. So that this is the polarity, positive, negative, positive, negative, positive, negative. And now we can calculate that RS2, which is equal to 8 plus 5 plus 7. 8 plus 5 plus 7. So it again it becomes 20. And now I apply that the Ohm's law. V2 is equal to I2 into RS2. V2 is 40. I2 is as it is. We have to find out, multiplied by 20. So I can write I2 is equal to 2 ampere. And now we assume that V1 dash is the voltage across this 8 ohm resistance. This is V2 dash and this one is V3 dash. So let me try to calculate that. V1 dash, which is equal to current is 2 multiplied by resistance is 8, which is equal to 16 volt. Then V2 dash, which is equal to current is a 2 multiplied by 5, which is equal to 10 volt. And V3 dash, which is equal to current is a 2 multiplied by 7, which is equal to 14 volt. Up to this, any problem? Yes or no? Am I audible? Hello? Yes, sir. Is it clearly audible? Yes, sir. Okay. Up to this, any problem? No, sir. No, sir. Okay. Now, suppose we have to find out the voltage VAG. Now see that this is a point A, this is a point G, and in between these 2 points, we have to find out the voltage. मग आता त्यातला तो जो काय पाथ आहे त्या 2 पॉइंट मधला तो पाथ आपल्याला कन्सिडर करायचा. मग तुम्ही त्याच्यामध्ये पण तुमच्याकडे 2 केसेस असणार आहेत. मग तुम्ही A to B, B to H आणि H to G हा पण पाथ कन्सिडर करू शकता, किंवा लॉंग रूट घेऊ शकता. A to D, D to C, C to B, B to H, H to E, E to F, F to G हा पण रूट घेऊ शकता. म्हणजे रूट कोणता घ्यायचा आहे हा आपला डिसिजन आहे. मग मी स्मॉलेस्ट रूट घेतो आणि तो स्मॉलेस्ट रूट असा असेल, हा पॉइंट तुमचा A, पहिला तुमचा रेजिस्टन्स असेल 6 ओहम, त्याची पोलॅरिटी आहे पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, आणि त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज ड्रॉप V1 जो आहे 6 व्होल्ट. त्याच्यानंतर हा झाला पॉइंट B. त्यानंतर आहे एक 10 ओम वोल्टचा रेजिस्टन्स, सॉरी व्होल्टेज सोर्स पॉझिटिव्ह, and this one is a negative. हा झाला तुमचा पॉइंट H, आणि त्यानंतर एक रेजिस्टन्स आहे, आणि हा झाला पॉइंट तुमचा Z. त्याची पोलॅरिटी आहे पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, जो आहे 7 ओहमचा, आणि त्याच्या अक्रॉस V3 डॅश व्होल्टेज ड्रॉप आहे ते आहे 14 व्होल्ट. इथपर्यंत लक्षात आलं? Yes, sir. ओके. आता आपल्याला या 2 पॉइंट मधलं व्होल्टेज काढायचं, तर त्याच्यासाठी आपण अज्युम करूया पॉइंट A acts as a positive and point G acts as a negative. अज्युम करूया म्हणतो मी. मग तुम्ही A पॉइंट पण निगेटिव्ह कन्सिडर करू शकता, G पॉइंट पॉझिटिव्ह कन्सिडर करू शकता, नो प्रॉब्लेम एट ऑल. ओके. परंतु मी आता अज्युम केलंय A पॉइंट पॉझिटिव्ह आणि G पॉइंट निगेटिव्ह. आणि आता आपण किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ कसं अप्लाय करणार आहे बघा.
आपण आता मूव्ह होतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. मग निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह मूव्ह होताना आउटगोईंग साईन कोणतं झालं? पॉझिटिव्ह. बरोबर आहे. आउटगोईंग साईन पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे ते पॉझिटिव्ह साईन आलं. आता या 2 पॉइंट मधलं व्होल्टेज पाहिजे. जे व्होल्टेज आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचंय ते असणार आहे VAG, पॉझिटिव्ह VAG. मग जी पॉइंट पासून मी माझी जर्नी स्टार्ट केली, मी ए पॉइंट कडे आलो म्हणून पॉझिटिव्ह, आणि त्या 2 पॉइंट मधलं व्होल्टेज असणार आहे VAG. आता मी पुन्हा जी पॉइंट कडे जाणार आहे रिटर्न, कारण माझी जर्नी जी पॉइंट पासून स्टार्ट झाली. मग आता जी पॉइंट कडे जात असताना ए कडून बी कडे ट्रॅव्हल करणार. त्या ठिकाणी मी ट्रॅव्हल करतोय पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, सो इट शुड बी मायनस. आणि डायरेक्ट व्होल्टेज आपण तर काढलेलंच आहे 6 व्होल्ट. आता बी पॉइंट कडून एच पॉइंट कडे जाणार, त्यावेळेस मी ट्रॅव्हल होतोय पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, सो आय कॅन राईट -10. पुन्हा मी एच पॉइंट कडून जी कडे ट्रॅव्हल करतोय, दॅट इज टू बी पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, इट्स -14 which is equal to 0 according to Kirchhoff's voltage law. So can I write it down here? VAZ which is equal to 30 volt. लक्षात आलं का बघा. आता तुम्ही म्हणसाल की सर ए पॉइंट पॉझिटिव्ह का, निगेटिव्ह का नाही? अज्युम करूया. दुसरी केस मी सांगतो हा. और बघा डायग्राम ड्रॉ करतो पहिल्यांदा. हा पॉइंट आहे जी, हा पॉइंट आहे ए, हा 6 ओहम, याची पोलॅरिटी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. पोलॅरिटी जी मेन सर्किट डायग्राम मध्ये आहे ती आपण चेंज करत नाहीये. इट्स 10 व्होल्ट, इज 7 ओहम, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, इट्स 14 व्होल्ट. मग आता मी काय करतो, ए पॉइंट निगेटिव्ह कन्सिडर करतो, जी पॉइंट पॉझिटिव्ह कन्सिडर करतो. आता तुम्ही ए पॉइंट कडून पण जी पॉइंट कडे जाऊ शकता, किंवा जी पॉइंट कुठून जर्नी कुठल्या पॉइंट वरून स्टार्ट करायची ती तुमचा डिसिजन आहे. सपोज मी पुन्हा तेच करतो की जी पॉइंट कडून ए पॉइंट कडे जातो. आता आउटगोईंग साईन कोणतं आलं? निगेटिव्ह. निगेटिव्ह. आणि त्या 2 पॉइंट मधलं व्होल्टेज म्हणजे काय? VAG, जे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. लक्षात येतंय? मग आता मी जी पॉइंट कडून ए पॉइंट कडे आलो. आता पुन्हा जी पॉइंट कडे जाणार, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह -6 व्होल्ट, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह -10, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह -14 विच इज इक्वल टू 0. मग आता हे -VAG मी इकडं दुसऱ्या साईडला जर ट्रान्सफर केलं तर ते झालं +VAG. बरोबर आहे, विच इज इक्वल टू -30 व्होल्ट. नाउ हिअर व्हॉट द मायनस साइन इंडिकेट्स? Minus sign here in this case indicates that whatever that our assumptions for the polarity for A and B are there, these assumptions are wrong. म्हणजे इथं जे ए पॉइंट आपण निगेटिव्ह कन्सिडर केलं होतं तर ते निगेटिव्ह नसून ते काय आहे? पॉझिटिव्ह आहे. म्हणून तर इथं आपल्याला +30 आलेलं आहे. लक्षात आलं? मग आता तुम्ही सी आणि ई मधलं व्होल्टेज काढू शकता का याच मेथडनं? मग काय करायचं? सी टू बी, बी टू एच, एच टू ई, शॉर्टेस्ट पाथ फक्त सेपरेट काढून घ्या. त्याचे रेजिस्टन्स लिहा, त्याची पॉलॅरिटी लिहा, त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज ड्रॉप लिहा. मग सी किंवा ई पॉइंटला पॉझिटिव्ह कन्सिडर करा आणि त्याच्यावरून किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ अप्लाय करून मला हा पॉइंट तुम्ही होमवर्क साठी घेऊ शकता, VCE कॅल्क्युलेट करा. इज इट दॅट क्लिअर? येस ऑर नो? Yes, sir. Okay, so today we stop here. I think you have not noted these things, but you can go through the video. Within 1 minute I will upload that video, so you can note down this thing is there. Okay, so today we stop here because your next session will start thereafter. Okay.